Hello, sound checking. Hi dears. So today നമ്മൾ ഇന്ന് തൊട്ട് റിവിഷൻ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അത് CSATൻ്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ്, ഓൾ ദോസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ദാറ്റ് വിൽ ബി കവേർഡ് ഫ്രം ടുഡേ ഓൺവേർഡ്സ്. സോ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ഇൻ ദി CSAT, ദാറ്റ് ഇസ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ. ഓക്കെ, പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ. So permutation and combination, it's actually an important topic in CSAT. If you look onto the previous year question, നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ we can see that the question had been frequently asked based on this topic, permutation and combination. So it is very, very important. So starting with the topic permutation. അപ്പോൾ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഹിയർ I will be explaining everything in a very brief way. Already we had studied all those things in our class sessions, right? ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു എ കൈൻഡ് ഓഫ് റിവിഷൻ. പക്ഷേ ഞാനത് ഇച്ചിരി വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. ഓൾ ദോസ് ബേസിക് തിങ്സ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു നോ അബൌട്ട് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ, ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു നോ അബൌട്ട് കോമ്പിനേഷൻ. So I am actually thought of covering 3 important topics today. That is permutation, combination, then comes the topic averages, and then comes the topic number system. Number system already ഞാനൊരു ലൈവ് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ലൈവ് ഈസ് ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ഇൻ അവർ playlist, so you can go through that live, and I have discussed most important questions in that live. So go through those videos, and now we are going to discuss about the topic permutation and combination. Okay, so starting with the first important topic, permutation. So what is actually a permutation means? എന്താണ് permutation എന്ന് പറയുന്നത്? And we already know that permutation, it is actually a concept of arrangement of things നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, permutation എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, it is nothing but the arrangement of things, a set of things that need to be arranged, and that's what we call it as the permutation. ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യും, okay, in different ways, and that's what we call it as the permutation. So arrangement of things. Okay, and now so normally permutation is found by using an equation known as NPR. NPR എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് യു ഹാവ് n നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾക്ക് 6 വേസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇഫ് വി ഹാവ് n നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ആൻഡ് ഇഫ് വി നീഡ് ടു അറേഞ്ച് ദാറ്റ് n ഐറ്റംസ് ഇൻ 6 ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ്, how many ways you can arrange? You can arrange in NPR ways. Okay, അതായത് n different items ഉണ്ട്, and you need to arrange those n different items in r different ways, so you can arrange in NPR ways. Suppose you have 10 different items. So this different എന്ന് പറയുന്ന word, it is very, very important. If you have 10 different items and you need to arrange these 10 different items in 3 different ways, you need to arrange these 10 different items in 3 different ways. So how many ways you can arrange? It is 10p3 ways. 10p3 വേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ യു നീഡ് ടു നോ ഹൗ ടു സോൾവ് ദിസ് 10p3. അപ്പോൾ NPRൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി NPR? ഇറ്റ് ഈസ് n ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ n ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ n മൈനസ് r ദ ഹോൾ ഫാക്ടോറിയൽ. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി കോൾ ഇറ്റ് as NPR. NPR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് n ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ n മൈനസ് r ദ ഹോൾ ഫാക്ടോറിയൽ. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? NPR അല്ലെങ്കിൽ NPR എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ വാട്ട് ഈസ് 10p3? 10p3 means what? 10p3 means 10 factorial divided by 10 minus 3 the whole factorial. That is 10 factorial divided by 10 minus 3 എന്താണ്? 10 minus 3 it is 7. Okay, so 7 factorial. So 10 factorialനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 7 factorial into 8 into 9 into 10 divided by 7 factorial. So things got cancelled. Our answer is 8 into 9 into 10. 9 8 times it is 72. 72 into 10, that is 720. Okay, so NPR it is n factorial divided by n minus r the whole factorial. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? NPR എന്ന് പറയുന്നത്. So here, in order to find the value of NPR, നിങ്ങളിപ്പോൾ 10p3 നിങ്ങൾ എഴുതിയത് 10 factorial divided by 10 minus 3 the whole factorial എന്നാണ്.
but you actually don't want to expand, you don't want to write this full equation. നിങ്ങൾക്ക് 10p3 എന്നുള്ളത് ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. So 10p3, right? So in the suffix you can see the value 3. So 10p3 means what? 10p3, it is nothing but 10 into 9 into 8. Okay, അപ്പോൾ സഫിക്സ് വാല്യൂ നോക്കിയിട്ട് ഒരു 3 ടേംസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം 10. ഉദാഹരണത്തിന് 11p3 ആണെങ്കിൽ, സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഇസ് 11p3, so you can write it like 11 into 10 into 9. Suppose it is 7p4, it is 7 into 6 into 5 into 4. Okay, and if it is 8p2, it is 8 into 7. Okay, so likewise you can write, you can easily find the value of NPR. Okay, ഇതാണ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ്. Okay, now let us solve different problems related to permutations. Permutations in pala problems namakku solve cheyam. Suppose starting with a very simple question. So how many ways you can arrange a set of values? How many ways you can arrange? How many ways you can arrange? You can arrange the letters of the word. Letters of the word hero. H-E-R-O. So here the question is how many ways you can arrange the letters of the word hero. Hero എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡിനെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. So how many ways you can arrange letters of the word hero. Okay, so here we know that hero എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡിൽ, if you look onto the word hero, here you can see 4 different letters, right? 4 different letters under hero in the പറയുന്ന ഒരു വേർഡിൽ. So 4 different items, how many ways you need to arrange? Okay, ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹീറോ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിനെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So we need to select all the 4 items in order to arrange. So the answer is 4p4. അതായത് 4 different words ഉണ്ട് that need to be arranged. Okay, ആ 4 വേർഡ്സും നമ്മൾ എടുത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. Okay, so here the value of n is 4 as well as the value of r also 4. എന്നിൻ്റെ വാല്യൂം 4 ആണ്, ആറിൻ്റെ വാല്യൂം 4 ആണ്, because 4 items and we need to take all those 4 items in order to arrange. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ 10 different items അല്ലേ, 10 different items-ൽ നിന്ന് 3 എണ്ണം എടുത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. So we have 10 different items and we are taking 3 items in order to do arrangement. So that's why we wrote it as 10p3. So ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ how many ways you can arrange 4 different items. അതായത് 4 different, ഹീറോ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിനകത്ത് 4 different letters ഉണ്ട്. So how many ways you can arrange all those 4 letters? So 4 letters and how many letters we need to arrange? 4 letters അല്ലേ. 4 ലെറ്റേഴ്സിൽ 4 എണ്ണവും എടുത്ത് 4 എണ്ണവും എടുത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. സോ ദി ആൻസർ ഇസ് 4p4. 4p4 means what? 4 factorial divided by 4 minus 4 the whole factorial, that is 4 factorial by 0 factorial. So 4 factorial by 0 factorial എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 1. So the answer is 4 factorial, that is 1 into 2 into 3 into 4. 3 2 times it is 6, 6 4 times it is 24. Okay, so this is what we call it as NPR അല്ലേ. അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദ വാല്യൂ ഇസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഇസ് NPR. ആൻഡ് ഹിയർ ഹീറോ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിനകത്ത് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് 4 different letters. 4 different letters ഉണ്ട്. സോ ഹൗ മെനി ways you can arrange? We can arrange in 4 different. So they are asking how many ways you can arrange the letters of the word hero. അപ്പോൾ ഹീറോ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിൽ 4 different letters ഉണ്ട് and we need to take all those 4 letters into consideration in order to arrange അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 4 factorial waysൽ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So if we have n different items, okay, if we have n different items and we need to take all those n items, അതായത് 4 different items ഉണ്ട് അല്ലെ, n different items ഉണ്ട്, അതിൽ n items നമ്മളെടുത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ how many ways you can arrange? n factorial ways. Okay, 5 different items ഉണ്ട്. 5 different items ഉണ്ട്. How many ways you can arrange? 5 factorial ways. You have 6 different colored balls. So how many ways you can arrange? 6 different colors ആയിട്ടുള്ള ബോൾ ഉണ്ട്. So how many ways you can arrange? It is 6 factorial ways you can arrange. Okay, so likewise it is very easy, right? അപ്പോൾ n different items ഉണ്ടെങ്കിൽ how many ways you can arrange? n factorial ways. You can directly find the answer. And let us do another question. How many ways you can arrange letters of the word crowd? CROWD. Okay, CROUD. Yeah. How many ways you can arrange letters of the word crowd? അപ്പോൾ crowd എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡിനെ how many ways you can arrange? Okay,
അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രൗഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനകത്ത് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് 5 ഡിഫറെൻറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് അല്ലേ, 5 ഡിഫറെൻറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ക്രൗഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനകത്ത്. സോ യു ക്യാൻ സീ 5 ഡിഫറെൻറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ്. So 1, 2, 3, 4, 5 different letters. So how many ways you can arrange? 5 factorial ways you can arrange. And അടുത്തൊരു word, how many ways you can arrange letters of the word leap, L-E-A-P. So here 4 different letters. How many ways you can arrange? 4 factorial ways. So very easy, right? But the question is, how many ways you can arrange letters of the word cunning, C-U-N-N-I-N-G. How many ways you can arrange letters of the word cunning? So here you can see that the letters are getting repeated. Here letters നിങ്ങൾക്ക് repeat ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. So here you can see that the letter N is repeating 3 times. So here we cannot write it. So total എത്ര letters ഉണ്ട്? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Total 7 letters ഉണ്ട്. So 7 factorial ways you can arrange, but the answer is wrong. 7 factorial ways നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, because here you can see that the letters are repeating, especially the letter N. N is repeating 3 times. So we need to compensate that repetition. ആ ഒരു ലെറ്ററിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? We need to compensate it. So total 7 letters are there. So 7 letters, how many ways you can arrange? 7 factorial ways you can arrange, but you need to compensate by dividing it with 3 factorial. എന്തുകൊണ്ട് 3 factorial? Because N is the letter that is repeating 3 times. So 7 factorial by 3 factorial will be the answer. And മറ്റൊരു word, how many ways you can arrange letters of the word gross. How many ways you can arrange letters of the word gross? So gross എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡിനെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും? How many ways you can arrange the letters of the word gross? So here gross means how many letters? 1, 2, 3, 4, 5 letters. So total 5 letters, 5 factorial ways you can arrange, and S is repeating 2 times. So 5 factorial by S എത്ര ടൈംസ് ആണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? 2 times. So 5 factorial by 2 factorial. ഇനി ഇതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ അടുത്ത സെറ്റിലേക്ക് പോകാം. So look here, how many ways you can arrange letters of the word gallant, G-A-L-L-A-N-T. So if you look onto the word gallant, you can see that how many letters are there? So total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Again 7 letters are there. So 7 factorial ways you can arrange. But here you can see that A is repeating 2 times and L is also repeating 2 times. So 7 factorial divided by 2 factorial into 2 factorial. So you need to compensate each and every letter which is actually repeating. So 7 factorial divided by 2 factorial into 2 factorial. And you can solve easily, right? Okay. This kind of problems, it is very, very important. Now, another kind of questions. How many ways you can arrange letters of the word barking. Okay. How many ways you can arrange letters of the word barking if vowels are coming together? Or arranged together. How many ways you can arrange letters of the word barking if vowels are arranged together? So in this word, നമ്മളിത് വെറുതെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. The question is like, how many ways you can arrange letters of the word barking if vowels are coming together? So just check how many vowels are there. So A is there, I is there. So total 2 vowels. And you need to keep it together. ബാക്കി എത്ര ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്? ബാക്കി ഈ പറയുന്നത് B, R, K, N, G. Okay, so A and I, you need to keep it together, and remaining how many letters are there? B, R, K, N, G, right? So അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, you need to take this AI as a separate entity. അതൊരു സിംഗിൾ എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കുക. So that means you take it as a single letter. Okay, so how many ways you can arrange letters of the word barking if vowels coming together? So here you can see that A and I are the vowels, so keep it together. Okay, so take it as a single letter. So A-I, so first, B second, R third, K fourth, and fifth, and G sixth. Total 6 letters are there. So 6 letters, how many ways you can arrange? 6 factorial ways you can arrange. And എന്നിട്ട് ഈ എ ഐക്കകത്ത് തന്നെ അവരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷഫിൾ ചെയ്യാം, റൈറ്റ്? സോ എ ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 letters ഉണ്ട്. So 2 factorial ways you can arrange A and I within themselves, right? So 6 factorial into 2 factorial will be the answer. Okay, questions കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക്. How many ways you can arrange letters of the word doubt, D-O-U-B-T, if vowels are arranged together? Vowels ഒരുമിച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ how many ways you can arrange the letters of the word doubt? So here vowels എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട്? It is O and U.
Okay, so you just keep O and U together and arrange and take other letters D, B, T. അപ്പോൾ ഓയും യുവും ഒരു സിംഗിൾ ലെറ്റർ ആൻഡ് so take it as a single letter. So how many letters are there in all together? So 1, 2, 3, 4. So 4 letters, how many ways you can arrange? 4 factorial ways you can arrange. 4 factorial into O and U. അല്ലേ, അവരിൽ തന്നെ നമുക്ക് എത്ര രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. O and U എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 letters, so 2 factorial ways. So 4 factorial into 2 factorial will be the answer. Okay, and next question, how many ways you can arrange letters of the word? Helium, Helium. How many ways you can arrange letters of the word helium? Okay, so here vowels need to be come together. Vowels comes together. അപ്പോൾ helium എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വേർഡിൽ how many ways you can arrange the letters of the word helium if vowels come together, right? So how many vowels are there in this word helium? E, I and U. Okay, vowels ആരൊക്കെയാണ്? A, E, I, O, U അല്ലേ? ഇവരാണ് vowels എന്ന് പറയുന്നത്. So here in the word helium you can see that E, I and U are the vowels. So keep it together. E, I, U. ബാക്കി letters ആരൊക്കെയാണ്? H ഉണ്ട്, L ഉണ്ട്, M ഉണ്ട്. Okay, so E, I, U together, first set. H രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ, L മൂന്നാമത്തെ ലെറ്റർ, M നാലാമത്തെ ലെറ്റർ. So in together, total how many letters are there? Total 4 letters are there. 4 factorial ways you can arrange into E, I, U together. How many letters are there? 3. So അവരിൽ തന്നെ നമുക്ക് 3 രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So 4 factorial into 3 factorial is the answer. Okay, so and this is another set of questions that they can ask. ഇനി നമുക്കൊരു previous year question ചെയ്യാൻ പറ്റും. How many ways you can arrange letters of the word Delhi? D-E-L-H-I. If D and I, how many ways you can arrange the letters of the word Delhi if D and I are in the same position? Okay, if D and I are in the D comes first and I comes last. How many ways you can arrange letters of the word Delhi if D comes first? If D comes first and I comes last. അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് how many ways you can arrange letters of the word Delhi if D comes first and I comes last. അല്ലേ, so we know that the word D-E-L-H-I, Delhi, and D should be in the first position. അപ്പോൾ ഡിയുടെ പൊസിഷൻ മാറുന്നില്ല, ഐയുടെ പൊസിഷനും മാറുന്നില്ല. It's actually a very important question and this is actually a previous year question. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ ആകെ മാറുന്നത് പൊസിഷൻ E, L and H. Okay, so here the position of D and I is same, but the position of E, L and H, they are actually moving, right? അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ E, L, H മാത്രമേ മൂവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. So D and I is fixed and the 3 letters need to be moved. So അല്ലേ, അപ്പോൾ 3 letters വേണ്ട ഈ 3 പ്ലേസസിലായിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. So 3 letters, 3 places. So 3p3, that is 3 factorial ways you can arrange. Okay, so the answer is 3 factorial. Okay, so 1 into 2 into 3, which is 6. Very important question. Okay, so D and I, ഡിയുടെയും ഐയുടെയും പൊസിഷൻ ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. സോ ബാക്കി 3 letters ആണ് ഷിഫ്റ്റ് ആകുന്നത്. സോ 3 letters 3 പൊസിഷനിലായിട്ടാണ് ഷിഫ്റ്റ് ആകുന്നത്. സോ 3 letters in 3 positions. How many ways you can arrange? 3 factorial ways you can arrange. So the answer is 6. Okay, and similarly ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ how many ways you can arrange the letters of the word Delhi if D and I comes in the extreme position? How many ways you can arrange letters of the word Delhi if D and I comes in the extreme position? Okay, ഡിയും ഐയും ഈ പറയുന്ന പോലെ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിൽ വരുമ്പോൾ how many ways you can arrange the letters of the word Delhi? അപ്പോൾ so total 5 places are there, right? 1, 2, 3, 4, 5 and D and I comes in the extreme position എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ്? അതായത് ഡിയും ഐയും ഈ 2 പൊസിഷനിൽ വരാൻ പറ്റും അല്ലേ? So ഡിയും ഐയും ഈ പറയുന്ന പോലെ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിൽ വരാൻ കഴിയും. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് E, L and H? E, L, H എന്ന് പറയുന്നത് വേണ്ട ഈ 3 പൊസിഷനിൽ. സോ D comes on this extreme position. D and I comes on this extreme position. അപ്പോൾ D, I എന്ന് പറയുന്ന 2 ലെറ്റേഴ്സിന് ഈ 2 പൊസിഷനിലേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ 2 letters to 2 positions. How many ways you can arrange? 2 factorial ways you can arrange. Into 3 letters, 3 position. How many ways you can arrange? 3 factorial ways.
So 2 factorial into 3 factorial. So 2 into 1 into 2 into 3. 3 2 times it is 6. 6 2 times it is 12. So 12 different ways you can arrange the letters of the word Delhi if D and I comes in the extreme position. Okay, very, very important question. And now, how many ways you can arrange letters of the word assassin? ASSASIN. How many ways you can arrange letters of the word assassin? Assassin എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡിനെ how many ways you can arrange the letters of the word? So here ഇതിനെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഈ ഒരു വേർഡിനെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നേരത്തെ ചോദിച്ച അതേ ചോദ്യം തന്നെ. We had solved some few questions, right? Look here, before Delhi, right? How many ways you can arrange letters of the word gallant, gross. Here you can see that the letters are repeating, and likewise you can see in the word assassin also the letters are repeating, right? So here you can see that S is repeating 3 times, 1 2 3, and S is the only one, and no, A is also repeating, right? 1 and 2. So S is repeating 3 times and A is repeating 2 times. So total how many letters are there? Total 7 letters. 1 2 3 4 5 6 7. So 7 factorial divided by, yes, it is 3 factorial into A, it is 2 factorial. S is repeating 3 times and A is repeating 2 times. Okay, yes. And that's actually a beautiful question, assassin. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഫോർ any kind of competitive exams which have the topic permutation. Permutationൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. Okay, and now the next question. How many 3-letter words can be formed? How many 3-letter words can be formed by using the letters of the word? By using the letters of the word. By using letters of the word boxing. Boxing എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് how many 3-letter words that you can form എന്നാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. So here boxing എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്? It consists of BOXING. So 1 2 3 4 5 6, total 6 letters ഉണ്ട്. So from the 6 letters we need to make 3-letter words. അതായത് ടോട്ടൽ 6 letters ഉണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് 3 എണ്ണം നമ്മൾ എടുത്ത് അവരെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് 6 letters and we need to arrange 3 at a time. 6 letters ഉണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് 3 at a time നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം, റൈറ്റ്? സോ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഹൗ മെനി 3-letter words can be formed? അപ്പോൾ വേണ്ട ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബോക്സ് അല്ലേ, ആൻഡ് XIN sin, then you can make ING, then NGI. So all those are 3-letter words with or without meaning. Yeah, you can see that word, that in the part of the question you can see this with or without meaning also, right? അപ്പോൾ with or without meaning എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, in the question itself they will be saying, right? പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല, but you can by default you can say that the 3-letter words that are actually formed, they are actually the words with or without meaning. Okay, about how many 3-letter words can be formed by using the letters of the word boxing. So boxing is actually a word consisting of 6 letters. അപ്പോൾ ആ 6 letters-ൽ നിന്ന് 3 എണ്ണം എടുത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. So 6p3 number of 3-letter words you can build. Okay, so 6p3. So 6p3 means what? 6 into 5 into 4. So 6 5 times it is 30. 30 into 4 it is 120. Total 120 letters നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയും. How many 3-letter words can be formed by using the letters of the word boxing? Okay, now next question. How many 3-letter words can be formed? How many 3-letter words can be formed by using letters of the word? By using letters of the word rocket, ROCKET. How many 3-letter words can be formed by using the letters of the word rocket? അപ്പോൾ എത്ര 3-letter words നിങ്ങൾക്ക് ഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ വി നീഡ് ടു മേക്ക് 3-letter words by using the letters of the word rocket. Rocket എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര letters ഉണ്ട്? 1 2 3 4 5 6, total 6 letters ഉണ്ട്. From that you need to select any 3 letters. Okay, 6 letters-ൽ നിന്ന് 3 എണ്ണം എടുത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. Okay, so 6p3 number of 3-letter words can be formed. So the answer is 6. 6p3 means what? 6 into 5 into 4. Okay, yes, so it's the same 120 will be getting right. Yes, 120 will be the answer. Okay, so the next question. How many 3-letter words can be formed by using the letters of the word gallant? GALLANT. Gallant എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വെച്ചിട്ട് എത്ര 3-letter words can be formed എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. How many 3-letter words can be formed by using the letters of the word gallant? Okay, so here
you can see that certain letters are repeated, but that will not make any kind of problem in order to build that 3-letter words. So question ഇങ്ങനെയാണ്, how many 3-letter words, okay, with different letters. ഇവിടെ എല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ. How many 3-letter words with distinct അല്ലെങ്കിൽ different letters can be formed by using the letters of the word gallant. Gallant എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് കൊണ്ട് എത്ര 3-letter words ഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയും? Okay, how many 3-letter words can be formed? So here, if you look onto the word gallant, you can see that ശരിക്കും എത്ര ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഗാലൻറ്റിൽ? So here you can see that L is repeating twice and A is repeating twice. Okay, so all together the word gallant consisting of G-A-L-N-T. So total 5 letters are there, right? ഈ 5 letters വെച്ചിട്ടാണ് gallant എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, right? So by using this 5 letters you need to build the 3-letter words. അപ്പോൾ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ്, ഹൗ മെനി 3-letter words can be formed by using the letters of the word gallant. Gallant എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൽ നിന്ന് എത്ര ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടോ ആ ലെറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് എത്ര 3-letter വേർഡ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ ലെറ്റേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി വേർഡ് gallant is G-A-L-N-T. Total 5 letters are used. That means from that 5 letters you need to select 3 and permute it, right? So from that 5 letters you need to arrange any 3 letters at a time. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 5 ലെറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ 5 ലെറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രം ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു സെലക്ട് എനി 3, ദാറ്റ് ഈസ് 5P3 വിൽ ബി ദി ആൻസർ. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. 5P3 മീൻസ് വാട്ട്? 5 into 4 into 3. 5 4 times it is 20, 20 into 3 it is 60. So 63-letter words can be formed by using the letters of the word gallant. Okay, so this is very, very important. Okay, so yeah, likewise there are different kinds of questions that can be asked from the topic permutation. So another question, so how many 3-letter words can be formed by using the letters of the word and A-N-T. By using the letters of the word and, how many 3-letter words can be formed by using the letters of the word and? So already and എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് തന്നെ 3 letters ഉണ്ട്, right? So ആ 3 letters at a time നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. So 3P3 or 3 factorial ways. Okay, അതായത് 3 factorial number of letters can be formed. 3 factorial number of words can be formed. അതായത് 3 ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് 3 എണ്ണം എടുത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. 3P3. Okay, so 3P3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is 3 factorial. So the answer is 1 into 2 into 3, which is 6. Okay, ഇനി ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ ഐ എം മേക്കിംഗ് എ സ്മോൾ ചേഞ്ച്. സോ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ മെനി 3-letter വേർഡ്സ് വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് റെപ്പറ്റീഷൻ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ്. അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഹൗ മെനി 3-letter വേർഡ്സ് ക്യാൻ ബി ഫോംഡ് വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് റെപ്പറ്റീഷൻ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ്. Okay, how many 3-letter words with or without repetition of letters can be formed by using the letters of the word and? അപ്പോൾ and എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വാക്കിൽ നിന്ന് with or without repetition, so here the repetition is allowed. അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. ഇഫ് റെപ്പറ്റീഷൻ ഈസ് അലൗഡ്, അതായത് 3-letter വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ ഫോം ചെയ്യണം. സോ റെപ്പറ്റീഷൻ ഈസ് അലൗഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എ ക്യാൻ കം ഇൻ ഓൾ ദ 3 പൊസിഷൻസ് ആൻഡ് ഇതുണ്ട്, ഇതൊരു ഫോമാണ്, ഇതൊരു വേർഡാണ് ആൻഡ് ഇതൊരു വേർഡാണ് N. So here you can see that the letters are being repeated. അപ്പോൾ ഈ റെപ്പറ്റീഷൻ അലൗഡ് ആണ്. പക്ഷേ മുന്നത്തെ ചോദ്യങ്ങളിലൊക്കെയോ റെപ്പറ്റീഷൻ അലൗഡ് അല്ല, റൈറ്റ്? സോ GAL എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ, ബട്ട് ഒരിക്കലും GAA വരില്ല, ബിക്കോസ് ഹിയർ ദി റെപ്പറ്റീഷൻ ഈസ് നോട്ട് അലൗഡ്. സോ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ റെപ്പറ്റീഷൻ അലൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, അവർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയും ഇഫ് ദ റെപ്പറ്റീഷൻ ഈസ് അലൗഡ്, റൈറ്റ്? സോ ഹിയർ വി ഹാവ് എ 3-letter വേർഡ് ആൻഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഹൗ മെനി വേസ് യു ക്യാൻ അറേഞ്ച് ദി ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി വേർഡ് ആൻഡ് വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് റെപ്പറ്റീഷൻ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ്. ഇഫ് റെപ്പറ്റീഷൻ ഈസ് അലൗഡ് അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് റെപ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അതായത് റെപ്പറ്റീഷനോട് കൂടിയും റെപ്പറ്റീഷൻ അല്ലാതെയും, അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് റെപ്പറ്റീഷൻ ഈസ് അലൗഡ് എന്നൊക്കെ ചോദ്യത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ, ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം 3 ലെറ്റേഴ്സാണ്. യു ക്യാൻ സീ 3 letters ഇൻ ദി വേർഡ് ആൻഡ്. സോ ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ യു ക്യാൻ സീ എനി ഓഫ് ദ 3 letters. ഇൻ ദി സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ 3 ലെറ്റേഴ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം, ഈ 3 ലെറ്റേഴ്സും വരാം. തേർഡ് പൊസിഷനിലും ഈ പറയുന്ന പോലെ 3 ലെറ്റേഴ്സും വരാം.
So total 3 into 3 into 3. 3 times it is 9. 9 3 times it is 27. So total 27 number of letters can be formed. 27 number of words can be formed by using the letters of the word and. And എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൽ നിന്ന് 27 different types of words can be formed if the repetition of letters is allowed. Okay, repetition not allowed ആണെങ്കിൽ of course it will be what? 3 factorial, that is 6 വേർഡ്സ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയും. പക്ഷേ റെപ്പറ്റീഷൻ അലൗഡ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ ദിസ് 27 സെറ്റ് ഓഫ് വേർഡ്സ് യു ക്യാൻ സീ ദി വേർഡ്സ് ലൈക്ക് എ എൻ ഓക്കെ ആൻഡ് ടി ആൻഡ് ദെൻ എ and NNT. So likewise you can see certain number of words. Okay, so this is what we call the repetition is allowed. Okay, again it is very, very important. All right. Okay, now let's move on to the next question. How many numbers greater than 1000 can be formed by using the digits 1, 2, 3 and 4. 1, 2, 3, 4 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡിജിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ഹൗ മെനി ഡിജിറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1000 കൂടുതലുള്ള എത്ര ഡിജിറ്റ്സ്, എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ബൈ യൂസിങ് 1, 2, 3 and 4. ഓക്കെ, സോ ഹൗ ടു സോൾവ് ദിസ്? അതായത് 1000 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിൽ കൂടിയ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയും ബൈ യൂസിങ് ദി ഡിജിറ്റ്സ് 1, 2, 3 and 4. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ 1000 എന്ന് പറയുമ്പോൾ, so in order to make numbers greater than 1000, അല്ലേ, 1000 എന്ന് പറയുമ്പോൾ it's actually a 4-digit number. So ones, tens, 100, 1000. So here if you look onto this thousands place, ഇത് ones ആണ്, ഇത് tens, ഇത് hundreds, thousands. അപ്പോൾ 1000-നേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ തൗസൻഡ്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്പർ ഷുഡ് ബി റൈറ്റ് അല്ലേ. ഈ പറയുന്ന പോലെ പോസിബിൾ നമ്പേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഇവിടെ 1 വരാം, 2 വരാം, 3 വരാം, 4 വരാം. ഓക്കെ, അതായത് സോ 1 and 3 different digits and 2 and starting with 1 അല്ലേ, 1 തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ പറയുന്ന പോലെ ബാക്കി പ്ലേസസിൽ ബാക്കിയുള്ള 3 ഡിജിറ്റ് ആൻഡ് 2 വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള 3 ഡിജിറ്റ്, 3 വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള 3 ഡിജിറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ലുക്ക് ഹിയർ, ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻ എ ക്ലിയർ വേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1000 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനേക്കാളും കൂടിയ എത്ര നമ്പേഴ്സ് വി ക്യാൻ ബിൽഡ് ബൈ യൂസിങ് ദി ഡിജിറ്റ്സ് 1, 2, 3 and 4. 1, 2, 3, 4 എന്നീ പറയുന്ന 4 ഡിജിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് 1000-നേക്കാളും കൂടിയ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ ഹിയർ, സോ ദി നമ്പർ സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് 1, അതായത് 1 വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന 1000-നേക്കാളും എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും? സോ 1ൻ്റെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ബാക്കി 3 പൊസിഷനിലേക്ക് ഏതൊക്കെ ഡിജിറ്റ്സ് വരാം? 2 വരാം, 3 വരാം, 4 വരാം. സോ 3 digits, 3 പൊസിഷൻ. ഹൗ മെനി വേസ് യു ക്യാൻ അറേഞ്ച്? 3 factorial വേസ്. സോ ഫസ്റ്റ് 3 factorial എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൻസർ എത്ര വരും? ഇറ്റ് വിൽ ബി 6. ഇനി 2 ഈ പറയുന്ന പോലെ തൗസൻഡ്സ് പ്ലേസിൽ വരുന്നു. ദെൻ 1, 2, 3. ബാക്കി ഏതൊക്കെ ഡിജിറ്റ്സ് വരാം? ബാക്കി പറയുന്ന പോലെ 1 വരാം ആൻഡ് 3 വരാം ആൻഡ് 4 വരാം. ഓക്കെ, അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഇസ് 3 factorial. സോ 3 factorial ആൻസർ ഇറ്റ് ഇസ് 6. നൗ 3 എന്ന് പറയുന്ന ഡിജിറ്റ് ഈ പറയുന്ന പോലെ തൗസൻഡ്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ വരാം. ബാക്കി 3 പ്ലേസിൽ ഏതൊക്കെ ഡിജിറ്റ്സ് വരാം? 1 വരാം, 2 വരാം, 4 വരാം. സോ ദി ആൻസർ ഈസ് അഗെയിൻ 3 digits, 3 places. How many ways you can arrange? 3 factorial ways you can arrange. Again 3 factorial value it is 6. Now what and ഇനി 4 യൂണിറ്റ് 4 ഈ പറയുന്ന പോലെ 1000 പ്ലേസിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ
ഏതൊക്കെ നമ്പർ ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ്. ബാക്കി പ്ലേസിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ 1 വരാം, 2 വരാം, 3 വരാം. അപ്പോൾ 3 digits 3 places. Again it is 3 factorial ways. So the answer is 6. അപ്പോൾ 1 കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? 6 എണ്ണം ഉണ്ട്. 2 കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്? 6. 3 കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 6. 4 കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 6. So 6 plus 6 plus 6 plus 6. So it is 24. 24 numbers ഉണ്ട്. So 24 numbers are there which consisting of the digits 1, 2, 3 and 4 and which is greater than 1000. Okay, and ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ചെറിയ ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്തുകയാണ്. How many numbers greater than 1000 can be formed by using the digits 0, 1, 2, 0, 1, 2 and 3. 0യും 1ഉം 2ഉം 3യും വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന 0, 1, 2, 3 എന്ന് പറയുന്ന 4 ഡിജിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് എത്ര നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയും? ആൻഡ് ദാറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1000. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ തൗസൻഡ്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ 1000-നേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ട് വരണമെങ്കിൽ തൗസൻഡ്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ, അതായത് ഈ പ്ലേസിൽ വരുന്ന ഡിജിറ്റ്സ് എന്തായിരിക്കണം? that digit should be in such a way that ഈ നമ്പർ അല്ലേ, ഈ 4 digit നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 1000-നേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കണം. അതായത് തൗസൻഡ്സ് പ്ലേസിൽ വരുന്ന ഡിജിറ്റ്സ്, ആ ഡിജിറ്റ്സ് എങ്ങനെ വരണം? സോ വെൻ യു പ്ലേസ് എ ഡിജിറ്റ് ഇൻ ദി 1000 പ്ലേസ്, ദെൻ യു നീഡ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് നമ്പർ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1000. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 0 വെക്കുകയാണെങ്കിൽ, സോ വി നീഡ് ടു മേക്ക് ദി 4 digit നമ്പർ ആൻഡ് നമ്മൾ 4 digit നമ്പർ ഫോം ചെയ്യണം ആൻഡ് ദാറ്റ് നമ്പർ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1000 ആൻഡ് ദി ഡിജിറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആർ 0, 1, 2 and 3. സോ ഇഫ് ഐ എം ഫിക്സിങ് 0, ഞാൻ 0 ഈ പറയുന്ന പോലെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ വെച്ചു ആൻഡ് ബാക്കി 3 നമ്പേഴ്സ് 1ഉം 2ഉം 3ഉം ഈ 3 പൊസിഷൻസിലായിട്ട് ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. സോ ഹിയർ ഇഫ് ഐ എം പ്ലേസിങ് 0 ഇൻ ദി 1000s പ്ലേസ്, വാട്ട് എവർ നമ്പർ what I am getting when I am arranging 1, 2, 3 in these 3 positions, all those numbers will be less than 1000 അല്ലേ? അതായത് 0, 1, 2, 3. സോ 0, 1, 2, 3 മീൻസ് വാട്ട്? എന്താണ്? 123, 123. ഇപ്പോൾ 0, 2, 2, 1, 3, it is 213, right, which is less than 1000. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ 0 എന്ന് പറയുന്ന ആൾ തൗസൻഡ്സ് പ്ലേസിൽ വരാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, സോ യു നീഡ് ടു റീഡ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ വെരി കെയർഫുള്ളി ബിഫോർ ആൻസറിങ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 0 എന്ന് പറയുന്നയാൾ ഈ പറയുന്ന 1000 പ്ലേസിൽ, ദ 0 cannot come in the place of thousands. ഓക്കെ, സോ 1, 2, 3, 4. സോ ഹിയർ 0 വരാൻ കഴിയില്ല, ബട്ട് യു ക്യാൻ പ്ലേസ് 1 ഹിയർ, റൈറ്റ്? 1 വരാൻ കഴിയും. ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദി അതർ നമ്പേഴ്സ്? അപ്പോൾ ബാക്കി 3 പ്ലേസസിലേക്ക് ഏതൊക്കെ ഡിജിറ്റ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം? 0, 2 and 3. സോ 3 digits 3 places. How many ways you can arrange? 3 factorial ways. ഇനി അടുത്ത ഏത് ഡിജിറ്റ് വരാം യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ? 2. ആൻഡ് ബാക്കി 3 ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. സോ 2നെ തൗസൻഡ്സ് പ്ലേസിൽ വെച്ചു. ബാക്കി 3 ഡിജിറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? 0, 1 and 3. So 3 digits 3 places. How many ways you can arrange? Again 3 factorial ways you can arrange. Then 3 in the thousands place. പിന്നെ 3 ഈ പറയുന്ന പോലെ പ്ലേസസും അല്ലേ? അപ്പോൾ 3000s പ്ലേസിൽ വെച്ചു. ബാക്കി 3 പ്ലേസസിൽ ഏതൊക്കെ ഡിജിറ്റ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം? യു ക്യാൻ അറേഞ്ച് 0, 1 and 2. So 3 digits 3 places. How many ways you can arrange? Again 3 factorial ways. So here 3 factorial it is 6. Here 3 factorial it is 6. Here 3 factorial it is 6. So 6 3 times. 6 plus 6 it is 12. 12 plus 6 it is 18. 18. So 18 ways you can arrange. Sorry, not 18 ways. 18 numbers are there which is greater than 1000. Which are greater than 1000. That can be formed by using the digits 0, 1, 2 and 3. 0, 1, 2 and 3 വരുന്ന 18 numbers under which is greater than 1000. Okay, it is very, very important, this kind of question. Already UPSC had asked a question like this. So now we are going to solve that question. So the question is, how many numbers greater than 10 lakh? Ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. Ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. How many numbers greater than 10 lakh can be formed by using the digits? By using the digits 1, 2, 0, 2, 4, 2, 4. Very interesting question, right? അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങളിലെല്ലാം ഡിജിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ലായിരുന്നു. 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ മുന്നത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തത്. ബട്ട് ഹിയർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് ഹാവ് ബീൻ റിപ്പീറ്റഡ്, റൈറ്റ്? സോ ഹിയർ 2 is repeating 2 times and 4 is repeating, 2 is repeating 3 times and 4 is repeating 2 times. അപ്പോൾ the question is how many ways you can, how many numbers
that can be formed greater than 10 lakh. 10 lakhിനേക്കാളും 10 ലക്ഷത്തേക്കാളും കൂടിയ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും by using the digits 1, 2, 0, 2, 4, 2, 4. Okay, and here you can see that 2 is repeating 3 times and 4 is repeating 2 times. So just think how to solve this. Okay, so you can pause your video and you can solve it. Okay, again, I will be solving this question right now. Appo ones, tens, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh. മൊത്തം എത്ര പ്ലേസസ് ഉണ്ട്? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 പ്ലേസസ് ഉണ്ട്. സോ ഈ 7 പ്ലേസസിൽ ഇത് 10 ലാക്ക് പ്ലേസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ലുക്ക് ഹിയർ 1, 2, 0, 2, 4, 2, 4. ഇതിൽ ഏത് ഡിജിറ്റാണ് 10 ലാക്ക് പ്ലേസിൽ വരാൻ പറ്റാത്തത്? ഇറ്റ് വിൽ ബി 0. 0 ഈ പറയുന്ന പോലെ 10 ലാക്കിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ, അതായത് 10 ലാക്ക്, ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് 10 ലാക്ക്. ഇത് വൺസ്, ടെൻസ്, 100, 1000, 10,000, ലാക്ക്, 10 ലാക്ക്. So 10 lakhs in the place value 0 varan padilla. If 0 is coming there, then all the digits that you are getting, it will be less than 10 lakh. Appo 0 a position il varan padilla, but any other digits can come in that position, right? So starting with 1. Appo 1 ee parayna pole 10 lakh inde position il varumbol baaki etra places undu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ee 6 places ilayittu baaki etra digits ne nammal arrange cheyanam? 2, like 2 is there, 0 is there, again 2 is there, 4, again 2, again 4. So 2, 0, 2, 4, 2, 4. അപ്പോൾ മൊത്തവും 6 ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട്, 6 പ്ലേസസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് 2 ഡിജിറ്റ്സ് ആർ റിപ്പീറ്റിംഗ്, റൈറ്റ്? അതായത് 2 ഈസ് റിപ്പീറ്റിംഗ് എത്ര ടൈംസ്? 3 ടൈംസ്. ആൻഡ് 4 ഈസ് റിപ്പീറ്റിംഗ് എത്ര ടൈംസ്? 2 ടൈംസ്. Okay, so you need to compensate that. So 6 digits, 6 places. How many ways you can arrange? 6 factorial ways you can arrange, divided by. And here you can see that 2 is repeating 3 times. 6 factorial by 3 factorial. 2 നമ്മൾ compensate ചെയ്ത് 3 factorial and 4 is repeating 2 times. So it will be 2 factorial. So 6 factorial divided by 3 factorial into 2 factorial is the answer. So the answer it is 60. അപ്പോൾ 1 ഈ പറയുന്ന പോലെ 10 lakh പൊസിഷനിൽ വരുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഡിജിറ്റ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ നമ്പേഴ്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 10 lakh. 1 യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ വരുന്ന എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട്? 1 10 lakh പ്ലേസിൽ വരുന്ന എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട്? 60 ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് 2 കമ്മിങ് ഇൻ ദ 10 lakh പൊസിഷൻ. സോ ബാക്കി 6 പ്ലേസസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദി അതർ ഡിജിറ്റ്സ്? ഒരു 2നെ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തു, ഇനി 2 2 ഉണ്ട് അല്ലേ? സോ ഇറ്റ് ഇസ് 0, then 2, then 4, then 2, then 4. Okay, so here you can see that 4 is the one, 2 is repeating 2 times and 4 is repeating 2 times. Okay, 2 ഉം 4 ഉം 2 തവണ വെച്ച് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. So total 1, 2, 3, 4, 5 and 1 is also there, right? Yes, 1 ഉണ്ട്. Okay, so total 6 digits, 6 places. How many ways you can arrange? 6 factorial ways you can arrange, divided by 2 is repeating 2 times. So compensated 2 factorial into 4 is repeating 2 times. So 2 factorial. So 6 factorial by 2 factorial into 2 factorial. So 180 will be the answer. ഇനി 4 ഈ പറയുന്ന പോലെ 10 lakhs പൊസിഷനിൽ വരും. ബാക്കി എത്ര പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട്? 1, 2, 3, 4, 5, 6. എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു? 2 4 ഉള്ളതിൽ ഒരെണ്ണം തേണ്ട ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തു. ബാക്കി 0, 2, 4, 2, 2, 1. So here you can see that ഇവിടെ 2 മാത്രമേ ഉള്ളൂ, 3 times repeating. ഉള്ള 4 ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചു, 10 lakhs പൊസിഷനിൽ വെച്ചു. സോ ടോട്ടൽ 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട്, 6 പ്ലേസസ് ഉണ്ട്. ഹൗ മെനി വേസ് യു ക്യാൻ അറേഞ്ച്? 6 factorial ways you can arrange. പക്ഷേ here you can see that 2 is repeating 3 times. 2 മാത്രമേ ഉള്ളൂ repeating 3 times. So you need to compensate it. 6 factorial by 3 factorial. So the answer is 120. So 60 plus 180 plus 120 altogether you will be getting it as 360. So the answer is 360. 360 words under. Okay, 360 words are there. 360 numbers are there which is greater than 10 lakh, and which consisting of the digits 2, 1, 2, 0, 2, 4, 2, 4. Okay, very easy question, but yeah, it will take, you need to think carefully, right? എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ mistake വന്നാൽ of course you are getting the wrong answer. So you need to think very carefully. Okay, now let's move on to the topic combination, right? So I think it is already 8:47.
And permutation combination അത്യാവശ്യം വലിയ ടോപ്പിക്കാണ്. സോ ഐ തിങ്ക് ടുഡേ ഐ വിൽ ബി കവറിങ് ഓൺലി പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ ആൻഡ് അതർ ടോപ്പിക്സ് ബാക്കി വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് കവറപ്പ് ചെയ്യാം. സോ നൗ വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദി ടോപ്പിക് കോമ്പിനേഷൻ. And if you look onto the previous year questions, you can see that questions are more from the topic combination than permutations. പെർമ്യൂട്ടേഷനേക്കാളും കൂടുതൽ ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് കോമ്പിനേഷൻസിൽ നിന്നാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ റിവിഷൻ സെഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലായിരിക്കും കൂടുതൽ സ്പെസിഫിക് ആവുന്നത്. ആൻഡ് ദർ ആർ മെനി തിങ്സ് ദാറ്റ് ഐ നീഡ് ടു ടെൽ ഇൻ കേസ് ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻ, ബട്ട് ഐ വിൽ ട്രൈ മൈ ബെസ്റ്റ് ടു ഗീവ് ഓൾ കൈൻഡ് ഓഫ് ഐഡിയാസ് റിലേറ്റഡ് ടു കോമ്പിനേഷൻ. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദി ബേസിക് ഐഡിയ റിഗാർഡിംഗ് കോമ്പിനേഷൻ. സോ ദി കോമ്പിനേഷൻ മീൻസ് സെലക്ഷൻ, റൈറ്റ്? It is actually selection. Permutation എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ്, ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് തിങ്സ്. ഓക്കെ, പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ്. സോ ഇഫ് യു ലുക്ക് ഓൺ ടു ദി പ്ലേ ലിസ്റ്റ്, I already uploaded a class related to permutation and combination. So in that I clearly says the difference between permutation and combination. Okay, so you can watch that video. So for the time being, നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. സോ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദി സെലക്ഷൻ ഓഫ് തിങ്സ്. That is what we call it as the combination. Okay, so permutation എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1 2 3 4 5. അപ്പോൾ നമുക്ക് 4 ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് 3 എണ്ണം എടുത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സോ യു ക്യാൻ ടേക്ക് 2 3 4, ഓക്കെ, ആൻഡ് 4 3 2, ആൻഡ് 1 2 3, ആൻഡ് 2 3 1, ഓക്കെ, ആൻഡ് 4 5 1, ആൻഡ് 3 4 5, and 1 5 4. So likewise you can make different kinds of arrangement. So this is what we call arrangement, അല്ലേ? നമ്മൾ അവരെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദി സെലക്ഷൻ ഓഫ് തിങ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത് പറയുകയാണ് 5 ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട്, 1 2 3 4 5. സോ യു നീഡ് ടു സെലക്ട് എനി 3. സോ ഫസ്റ്റ് സെലക്ഷൻ 1 2 3. സോ ദി നെക്സ്റ്റ് സെലക്ഷൻ, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി, യു ആർ സെലക്ടിങ് 3 ഫസ്റ്റ്, ദെൻ യു ആർ സെലക്ടിങ് 2 സെക്കൻഡ്, ദെൻ യു ആർ സെലക്ടിങ് 1 in the third. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം 3 സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, 2 രണ്ടാമത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, 1 മൂന്നാമത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ ഹിയർ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്, ഇതാണ് കോമ്പിനേഷനും പെർമ്യൂട്ടേഷനും തമ്മിലുള്ള ദ ബേസിക് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻ കേസ് ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി തിങ്സ്, അതായത് നിങ്ങൾ ആരെയാണോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ പൊസിഷൻ, ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ ഇൻ കേസ് ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻ. ബിക്കോസ് 1 2 3 എന്നുള്ള സെലക്ഷൻ തന്നെയാണ് 2 3 1 എന്നുള്ള സെലക്ഷനും, അല്ലെങ്കിൽ 3 2 1 എന്നുള്ള സെലക്ഷൻ. Suppose you are selecting like 2 1 3. Again, this is actually a kind of selection. ഇത് 1 2 3 എന്നുള്ളതും 3 2 1 എന്നുള്ള സെലക്ഷനും 2 1 3 എന്നുള്ള സെലക്ഷൻസും അതെല്ലാം സെയിം സെലക്ഷൻസ് തന്നെയാണ്. ബിക്കോസ് ഇവിടെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? സോ യു ഹാവ് എ സെറ്റ് ഓഫ് പ്ലെയേഴ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 20 പ്ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് യു നീഡ് ടു മേക്ക് എ ടീം ഓഫ് 11. ഓക്കെ, ടീം ഓഫ് 11, അതായത് ഒരു ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളൊരു 11 പേരെ സെലക്ട് ചെയ്യണം. സോ ആദ്യം നിങ്ങൾ വിരാട് കോഹ്ലിയെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ രോഹിത് ശർമ്മയെ സെലക്ട് ചെയ്താലും, ആദ്യം നിങ്ങൾ രോഹിത് ശർമ്മയെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് വിരാട് കോഹ്ലിയെ സെലക്ട് ചെയ്താലും, അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ആ ടീമിനകത്ത് ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? രോഹിത് ശർമ്മയും വിരാട് കോഹ്ലിയും ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഫോംസ് എ സിംഗിൾ സെലക്ഷൻ, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു 20 പേരടങ്ങിയ പ്ലെയേഴ്സിൽ നിന്ന് 2 പേരെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ വിരാട് കോഹ്ലിയെ സെലക്ട് ചെയ്തു, രണ്ടാമത് രോഹിത് ശർമ്മയെ സെലക്ട് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് സെലക്ഷൻ യു ആർ സെലക്ടിങ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാണ്. രോഹിത് ശർമ്മയെ നിങ്ങൾ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ വിരാട് കോഹ്ലിയെ രണ്ടാമത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ അങ്ങനെ മീൻസ് ഓക്കെ, ആരെയാണോ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ആരെയാണോ രണ്ടാമത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ഹാവ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് റോൾ ഇൻ ദാറ്റ്. അവരുടെ ആദ്യം ആരെ സെലക്ട് ചെയ്തു, രണ്ടാമത് ആരെ സെലക്ട് ചെയ്തു, അതിനൊരു പ്രസക്തിയുമില്ല. ദ ഫാക്ട് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇസ് ഹു ആർ ആക്ച്വലി കമ്മിങ് ഓൺ ടു ദി ടീം. ഓക്കെ, ഇവിടെ 3 ഡിജിറ്റ്സ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. സോ യു ക്യാൻ സെലക്ട് 1 2 3. ദാറ്റ്സ് അനദർ കൈൻഡ് ഓഫ് സെലക്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 3 2 1 എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്താലും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ടീമിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? 1 2 3. That's the most important difference. So the basic difference is in case of combination, the order or the പൊസിഷൻ, അതായത് ആദ്യം ആരെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, രണ്ടാമത്തെ ആരെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, അതിനൊരു പ്രസക്തിയുമില്ല. ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് ഹാവ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് റോൾ. ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് സെലക്ഷൻ, ഓക്കെ, അതായത് ആരെയാണോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ പൊസിഷൻ, ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് ഹാവ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് റോൾ. ദ ഓൺലി തിങ് ദാറ്റ് is only important thing is who are actually selected onto the team. അപ്പോൾ 1 2 3 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് അനദർ കൈൻഡ് ഓഫ് സെലക്ഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് 2 3 4. അനദർ കൈൻഡ് ഓഫ് സെലക്ഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് 3 4 5. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം ആൾക്കാർ, ഈ ഓരോ ടീമിലും യു ക്യാൻ സീ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് പേഴ്സൺ. സോ ദാറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഷുഡ് ബി ദെയർ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ദെയർ. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് 1 2 3 3 2 1 2 1 3 അതിലെല്ലാം എന്ത് കാണുന്നില്ല? ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. യു ക്യാൻ സീ എവറി പേഴ്സൺ സെയിം, റൈറ്റ്? എല്ലാവരും അതിലുള്ള ആൾക്കാർ സെയിം ആണ്. ദ സിമിലർ പേഴ്സൺസ് ആർ ദെയർ ഇൻ ഓൾ ദീസ് 3 കൈൻഡ് ഓഫ് സെലക്ഷൻസ്. So selection means what? Who are actually onto the team.
Okay, in case of arrangement law, arrangement എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ പൊസിഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ യു നീഡ് ടു സെലക്ട് 3 people and you need to sit, you need to keep that, you need to arrange these 3 people in a row. ഒരു റോയിൽ അവരെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 2, 3, 4 എന്ന് പറഞ്ഞ അറേഞ്ച്മെന്റ് അല്ല 4, 3, 2 എന്ന് പറയുന്ന അറേഞ്ച്മെന്റ്. സോ ദാറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഈസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ്. സോ ഇൻ കേസ് ഓഫ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ, their position, their order, it is very important. But in case of combination, order doesn't have any kind of role. Okay, that's the most important thing that you need to understand based on permutation and combinations. Okay, yeah. Now let's move on to the questions, important questions regarding combination. So in case of combination, the basic equation that we are using, it is NCR. നേരത്തെ NPR ആയിരുന്നു. So here C means it denotes combination. So NCR means it is nothing but if you have n different items ഉണ്ട്, and you are selecting r items out of it. So how many ways you can select? It is NCR ways you can select, and NCR means NCR is equal to n factorial divided by r factorial into n minus r the whole factorial. This is NCR. Okay, very very important equation. പക്ഷേ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. We can easily find the answer. Okay, NCR. So for example, if you have 7 different items, you need to select 3 items. So how many ways you can select? You can select 7C3 ways. So 7C3 means what? 7 factorial divided by 3 factorial into 7 minus 3 the whole factorial. Okay, so 7 factorial divided by 3 factorial into 7 minus 3 എത്രയാണ്? 4 factorial. Okay, so 7 factorial divided by 7 factorial നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 4 factorial into 5 into 6 into 7 divided by 3 factorial into 4 factorial. So 4 factorial got cancelled. 5 into 6 into 7 divided by 1 into 2 into 3. Okay, so ഇത് ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല, ബട്ട് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു മേക്ക് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എ വെരി ഈസി മെത്തേഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് 7C3. ഇത്രയും ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാതെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഈ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. സോ ഹിയർ സപ്പോസ്, സോ ലുക്ക് ഹിയർ 7C3. സോ 7C3ൻ്റെ ഫൈനൽ വാല്യൂ എന്താണ്? 5 into 6 into 7 divided by 1 into 2 into 3. Okay, so look here, 7 in the suffix 3 ആണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ താഴെ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? സോറി, 3 സഫിക്സിൽ 7 ഈ പറയുന്ന പോലെ മീൻസ് പ്രിഫിക്സിലും വന്നിരിക്കുക. ഓർ 7 is actually coming on to this in front of C. Okay, so here you can see that ഇതിൻ്റെ സഫിക്സിൽ 3 ആണ്, അതായത് താഴെ വന്നിരിക്കുന്നത് 3 ആണ്. സോ you need to write 3 terms from 7. 7ൽ നിന്ന് ഒരു 3 terms അങ്ങോട്ട് എഴുതുക to the back side, അതായത് 7ൽ നിന്ന് പുറകിലേക്ക്. ഓക്കെ, ഫ്രം 7 മൂവ് ബാക്ക് ടു 3 digits. So 7 into 6 into 5. From 7 you need to write 3 digits backwards. So 7, 6, 5. 7 into 6 into 5 divided by 1 into 2 into 3. And look here, 8C3. 8C3 means 8 into 7 into 6 divided by 1 into 2 into 3. And 9C2. 9C2 means what? 9 into 6. Sorry, 9 into 8 divided by 1 into 2. Okay, so it is very very important. You can directly find the answer. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. You can easily find the answer for that. Okay, and now another important thing I need to make you understand, it is 8C5. 8C5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ you will be writing like 8 into 7 into 6 into 5 into 4. So 1, 2, 3, 4, 5 divided by 5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 into 2 into 3 into 4 into 5. അപ്പോൾ ഇത്രയും ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? ബട്ട് ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് സം ടേംസ് ആർ ക്യാൻസൽ, റൈറ്റ്? 5 got cancelled, 4 got cancelled, and ultimately it becomes 8 into 7 into 6 divided by 1 into 2 into 3. So 8 into 7 into 6 divided by 1 into 2 into 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It is 8C3. That means 8C5 എന്ന് പറയുന്നത് 8C3ക്ക് തുല്യമാണ്. So that's another most important thing that I need to say, that is NCR is equal to what? NCN minus R. NCR എന്ന് പറയുന്നത് NCN minus R ന് തുല്യമാണ്. So this is very very important in order to solve questions based on combination. Okay,
വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കോമ്പിനേഷൻസിന്, ഉദാഹരണത്തിന് 7C5. So 7C5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ you can write it like 7C7 minus 5, that is 7C2. So 7C2 എന്താണ്? 7 into 6 divided by 1 into 2. 2 3 times it is 6, 7 3 times it is 21. Very easy, right? Okay, so likewise you can easily find the answer to the question. Now we are specifically trying to solve certain question. So ആദ്യം നമുക്ക്, if you look onto the previous year question, you can see that the first set of question that is typically from combination, അതിൽ you can see questions related to diagonals. Diagonalsനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, ഹൗ മെനി ഡയഗണൽസ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഡ്രോ in a polygon, or അവർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പോളിഗൺ വിത്ത് 3 sides ഓർ പോളിഗൺ വിത്ത് 4 sides, ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഇൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഡയഗണൽസിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയുള്ള സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം യു ക്യാൻ ഈസിലി ഫൈൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സോൾവ് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ്. അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ചോദ്യം നമുക്കിപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്യാം. Yes. So the question is, how many diagonals that you can draw in a pentagon? നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. പെൻറ്റഗൺ, ഹൗ മെനി ഡയഗണൽസ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഡ്രോ ഇൻ എ പെൻറ്റഗൺ? ഒരു പെൻറ്റഗണിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഡയഗണൽസ് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഹിയർ, ബിഫോർ ദാറ്റ്, വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി എ ഡയഗണൽ മീൻസ്? ഡയഗണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സി എ പെൻറ്റഗൺ 1 2 3 4 5. സോ പെൻറ്റഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് എ ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ വിത്ത് 5 sides, 5 sides ഉള്ള ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗറിനെയാണ് പെൻറ്റഗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഐ എം നെയിമിങ് ഇറ്റ് ആസ് ABCDE. So what are diagonals? So diagonals are actually the straight lines connecting two edges. രണ്ട് കോർണേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനെയാണ് ഡയഗണൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ടു നോൺ അഡ്ജസൻറ്റ് എഡ്ജസ്. ഓക്കെ, അതായത് രണ്ട് നോൺ അഡ്ജസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് അടുത്ത് വരാത്ത കോർണേഴ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈൻസ് ആണ് നോർമലി ഡയഗണൽസ്. ഇപ്പോൾ AB, ദേ ആർ ആക്ച്വലി ദി കോർണേഴ്സ്. അപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ദി സൈഡ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഡയഗണൽ. ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ ലൈൻ ദാറ്റ് ഹാഡ് ബീൻ ഡ്രോൺ ഫ്രം വൺ കോർണർ ടു അനദർ ആൻഡ് ബോത്ത് കോർണേഴ്സ് ആർ നോട്ട് അഡ്ജസൻറ്റ്. അവർ അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന കോർണേഴ്സ് അല്ല. Okay, so that's what we call it as a diagonal. So here you can say that AC is a diagonal, so BD is a diagonal, and EB is a diagonal, and EC is a diagonal. Okay, so these are the diagonals. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരച്ച് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് UPSC ചോദിക്കാൻ, okay, so here you can easily find how many diagonals are there. So you can calculate. So here 1 2 3 4 5. So likewise you can count and you can find the number of diagonals in a pentagon. പക്ഷേ UPSC ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും, how many diagonals are there in a polygon with 21 sides? 21 sides ഉള്ള ഒരു പോളിഗണിൽ എത്ര ഡയഗണൽ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് UPSC ചോദിക്കുന്നത്. സോ ഹൗ ടു സോൾവ് ദാറ്റ്? ഹൗ ടു സോൾവ് ഇറ്റ്? ഇറ്റ് ഇസ്, നിങ്ങൾക്കത് 21 സൈഡ്സ് ഉള്ള ഒരു പോളിഗൺ, ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഡ്രോ, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു കൗണ്ട്. ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി എൻറ്റയർലി എ ഡിഫറെൻറ്റ് സിനാരിയോ, റൈറ്റ്? So here, how to solve this question? So there is a simple equation in order to find the number of diagonals. It is nothing but NC2 minus N. NC2 minus N എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് how many diagonals that we can draw എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. For example, take the case of pentagon first. എന്നിട്ട് നമുക്ക് 21 sides ചെയ്യാം. So take the case of pentagon. So pentagon means what? 5 sides. Okay. So 5 sides and N is actually the number of sides. N എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? It is actually the number of sides. Okay, number of sides that will be always equal to number of corners. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു പെൻറ്റഗൺ വരയ്ക്കുമ്പോൾ you can see that total 5 sides are there. അതുപോലെ എത്ര കോർണേഴ്സ് ഉണ്ട്? 1 2 3 4 5. 5 corners are also there. In case of a rectangle, so here you can say that 4 sides as well as 4 corners are there. അപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡ്സിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കോർണേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ N is actually equal to number of sides or it will be equal to number of corners. Okay, and yes, now we can find how many diagonals are there for the pentagon. So you can write it like 5C2 minus 5. N value it is 5. 5C2 minus 5. So 5C2 means 5 into 4 divided by 1 into 2 minus 5.
2 times it is 4, 5 2 times it is 10, 10 minus 5. So 5 is the answer. Okay, 5 sides, 5 diagonals you can draw in case of a pentagon. Now what about a polygon with 21 sides? So here 21 sides means what? 21 corners are there. So n value, it is 21. So we know the equation, nc2 minus n. So it is 21 c2 minus 21. So 21 c2 means what? 21 into 20 divided by 2 minus 21. So 10 times 20. So 21 into 10, it is 210. So 210 minus 20. So 210 minus 10, it is 200. 200 minus 10, it is 290. 290 minus 1, it is 289. 289. Okay. So this is another way you can solve it. And yes, and another question I need to make you understand is actually how many rectangles or how many quadrilaterals that can be drawn when 4 vertical lines are connected with 4 horizontal lines. So you have, so the question is like this: how many rectangles are there? How many rectangles are there in a grid system formed using 4 vertical lines and 4 horizontal lines? 4 vertical lines and 4 horizontal lines are a grid system. And how many rectangles are there? Okay, so here this is how it looks like: 1 2 3 4 and 1 2 3 4. So how many rectangles are there in a grid system formed by 4 vertical lines and 4 horizontal lines? Of course you can draw and you can calculate it, right? So here you will get some squares. Okay, and every square is actually a rectangle, right? Square എന്ന് പറയുന്നത് rectangle ഒരു special case ആണ്. When all the 4 sides become equal, it becomes a square. So square is also a rectangle. So how to solve it? നമ്മൾ calculate ചെയ്യുന്നത്, calculate ചെയ്യുന്നത്, yeah, it is too difficult during the exam time, but there is a shortcut for that. So here, if you have n vertical lines and r horizontal lines, if you have n vertical lines and r horizontal lines, then how many rectangles you can form? It is nc2 into rc2. Okay, so n vertical lines and r horizontal lines under, right? So from n vertical lines, take any 2. From r vertical lines, take any 2. When these 2 lines are combined, you will get a rectangle. For example, look here, 1 2 3 4. Okay, 1 2 3 4 and 4 horizontal lines. I'll be writing it like A B C D. So the lines A and B, the line A and B, as well as line B and as well as line 1 and 2, it forms a rectangle, right? Okay, and look here, line C and D, as well as line 2 and 3, it forms another rectangle here. So likewise, if you select any 2, you will get a rectangle, right? So here in this question, how many rectangles can be formed in a grid system consisting of 4 vertical line and 4 horizontal line? So here the n value is 4 as well as the r value is also 4. That is 4c2 into 4c2. Okay, so 4c2 means what? 4 into 3 divided by 1 into 2 into 4 into 3 divided by 1 into 2. So 2 times it is 4 and 2 times it is 4. That is 6 into 6, total 36. So total 36 rectangles can be formed by using this grid system. Okay dears, so let's wind up this session. നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് and we will be solving all these questions in the coming days. So yeah, already classന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇതെല്ലാം അല്ലേ? And if you have any doubts, you can contact me. Okay dears, so all the best with your preparations and yeah, bye.